right is short. Okay. That's new thing I know. Huh? Yeah. That's new thing I came to know. Yes. Yeah. Here it's like the right leg is a bit shorter. Okay. So previously, do you know it's the left one is shorter? No, I have But never you thought don't about have an that. idea about this. Okay. Yeah, right. No, it's here. It's looking like your right is short. Is this better now? Yes. Relax. আপনি যখন এলেন তখন আউট অফ 10 কতটা মানে ডিসকমফর্ট এবং পেন এন্ড স্টিফনেস ছিল? তখন যে পরিমাণে পেন ছিল, কত রেটিং দেবেন আপনি? মানে এতটা পেন ছিল, अराउंड 80% পেন ছিল, মানে 80% স্টিফনেস এন্ড পেন তাতে ছিল, অনেকটাই পেন ছিল। আর এখন কি রকম মনে হচ্ছে? এখন আপনি কত রেটিং দেবেন ফুল আমাদের chiropractic অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে? হাউ ইউ ফিলিং নাও? অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে এই মুহূর্তে তো আমার কোনো পেন ফিল হচ্ছে না। আর হোয়াট অ্যাবাউট দ্য স্টিফনেস এন্ড মানে মাসল স্প্যাজম যেটা ফিল হচ্ছিল বডি একটা অনেকটা রিল্যাক্স লাগছে, অনেকটা রিল্যাক্স লাগছে। সেটাতে আপনি কত রেটিং দিবেন আউট অফ 10? আউট অফ 10 আমি তো এট প্রেজেন্ট যেরকম ফিল হচ্ছে আমি তো 7 to 8 তো বলবোই। মানে 80% ইউ ফিলিং বেটার। দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক। তাহলে খুব ভালো। তাহলে বুঝতে পারছেন আমাদের যে বডি অ্যালাইনমেন্ট আমাদের ডে টু ডে লাইফে ইউ আর নট অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট, তাতে কি হয় পশ্চারাল অ্যালাইনমেন্টটা একদম মানে একটু ডিস্টার্ব হয়ে যায়। সেই জন্য আমাদের একটু লিন ডিসক্রিপেন্সি হয়ে যায়, আমাদের পেলভিস লেভেলটা একটুখানি আপ ডাউন থাকে, সেই জন্য মাসলস গুলো স্টিফ হয়ে থাকে এবং আমাদের বেসিক্যালি ব্যাক, গ্লুটিয়াই, হ্যামস্ট্রিং এগুলো টাইট হয়ে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক পসের জন্য ডিফর্মিটি শুরু করে যায়। সেই জন্য আমাদের নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল যে স্পাইনাল অ্যালাইনমেন্ট সেটা ফ্ল্যাটনিং হতে থাকে, এন্ড ফর দ্যাট রিজন মাসলটা মানে স্টিফ হয় এবং পুল হতে থাকে। দ্যাটস ওয়াই উই ফিল পেইন, you know, radiating pain because the nerve compression, and আস্তে আস্তে যখনই abdominal alignment হতে breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Very good, Paul. Breathe in, breathe out. Excellent. Now bulge means from here you can't see. Basically there is an L4, L5. There is a disc bulge. So as you have spondylitic changes and disc bulge also, that's why you are having this radiating pain and this spasm. So most important thing, your posture, and you have to do your strengthening exercise twice a day to keep your muscles, you know, build up and strong. But these muscles are weak. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Just relax. Breathe in, breathe out. You can cross your fingers also this way.
for you L4, L5, 5. Breathe in. So very good pop. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. One more. Breathe in, breathe out. Come to Breathe in. Very good pop already. 1. Yes. 2. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Yeah. So you got so many pops, right? Today, because the blockage it has, Any pain? Stiffness? Upor the, Okay. Down. Down पूरा कुछ मतलब इस जगह पे एक पेन सेकंड है. Okay. Just relax. Keep your hands here on the shoulder. Yeah. Breathe in. Breathe out. Relax, relax. Yeah. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Yeah, very good. Very good pop. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Your hands here. Yeah, just relax. Breathe out. Breathe in. 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 Breathe out. One more. Breathe in. Breathe out. Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Very good. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. I'm loosening your this pelvis level and the alignment. So this is for L4, L5. Now I'm doing your for this cervical and C7. Just relax. Breathe in, breathe out.
Breathe in, breathe out.